சங்கீதம் சொல்லி தருமே தந்த பெண்ணே காலோடு சலங்கை பூட்டி கரையெல்லாம் வீணை மீட்டி அது பாடும்
It was very capturing and awesome performance. Thank you. Bow down to the one you serve. You are going to get what you deserve. Now it's time for us to honor our first and second proficiency achievers. Hello. First proficiency in LKG, Janani R, Inia Shri K, Hamshika Shri K. Second proficiency, Mahima S, Janolin P, Diana Princey E. First and overall proficiency in UKG, Sanvika M. First proficiency, Anushka A, Saindavi R, Sanvika M. Second proficiency, Merlin David, Ananya J, Sashmita P, Akshaya K. First and overall proficiency in Standard 1, Sarvika K. First proficiency, Netra C, Diya A, Angelina Blessy B. Second proficiency, Brinda Shri G, Maya M, Afifa Fatima M, Shri Renuka D. First and overall proficiency in Standard 2, Shri Danya KS. First proficiency, Danshika C, Ritika V, Rakshita K. Second proficiency, Jaishnavi PS, Shanvika D, Diksha S, Jonetta Salit J, Tejasvi BA. First and overall proficiency in Standard 3, Misha G and Neha S. First proficiency, Kanika MP, Daksha S. Second proficiency, Sadhana H, Darunika S, Aradhana S, Navina A. First and overall proficiency in Standard 4, Anugraha G. First proficiency, Shrutilaya RS, Venba AK, Shrutika J, Deepika PS. Second proficiency, Geraldine T, Varshini Ram M, Sanjana Shri S, Jaslyn Trinita D, Anjana Devi R. First and overall proficiency in Standard 5, Srinidhi S and Kritik Priya GA. First proficiency, Abhinandana S, Shantini S. Second proficiency, Lakshana Shri P, Harini S, Ramsha Fatina S, Varshini J. First and overall proficiency in Standard 6, Danya R. First proficiency, Ananya V, Diya R, Tishaini KV, Preeti S. Second proficiency, Kirtana P, Darsha R, Susan Jessica A, Akshada C, Navya A.
first and overall proficiency in Standard 7. Shivani K, first proficiency. Kartika S, Divyadarani B, Sivashri N, Haritra Shri GV. Second proficiency, Vedashri N, Nivedya N, Karishma SR, Vishalini B, Pradiksha AM. First and overall proficiency in Standard 8, Sangamitra S, first proficiency, Avantika T, Shanmati KS, Dhanuritika SJ, Sweta M. Second proficiency, Madhumika M, Lakshita B, Gayatri P, Preeti R, Kartiyayini M. First and overall proficiency in Standard 9, Charu Niveda PS, first proficiency, Disha V, Gayatri SS, Prasita VR, Varunika S. Second proficiency, Deepthi Poonam R, Taufika Begum R, Kartiga S, Charu Nidanya PS, Shivane Shri N. First and overall proficiency in Standard 10, Nandita S, first proficiency, Ashwita K, Sri Darshana RS, Sriniti R. Second proficiency, Divya Shri K, Nakshatra SV, Rakshana S, Srimadi SS. First and overall proficiency in Standard 11, Sanjana K, first proficiency, Devika NK, Jennifer KA, Ritika S, Meha D. Second proficiency, Madhumati R, Ritika R, Jeena S. Tarayil, Darshini P, Ashwaida K. First and overall proficiency in Standard 12, Nagajodi VR, first proficiency, Pritika SV, Kavya S, Mahima Dharani R, Dharani Sri NS. Second proficiency, Vikashita M, Raghavi PC, and Shifa AH, Dhyana Nilati, Shweta Jayachandran K. Coming up, students who show the excellence in academics from Alvernia Public School, first proficiency, LKG, Tansia C, UKG, Rafna Fatima M, Grade 1, Ria Cheryl R, Grade 2, Shivani Rajeshwari PK, Grade 3, Ritvika VG, Grade 4, Diyashri G, Grade 5, Nandana SS. Second proficiency, LKG, Sharon D, UKG, Savitri D, Grade 1, Darshana R, Grade 2, Kribashini S, Grade 3, Tansia C, Grade 4, Mahashri K, Grade 5, Pavitra BC. Congratulations, children. தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லேனில் பாட ஆமாம் வில்லேனில் பாட இப்ப பாரு, மலர் என்றால் ரோஜா, தாய் என்றால் அன்பு, குழந்தை என்றால் சிரிப்பு, மூவேந்தர்களில் சேரர் என்றால் வில், தமிழர்கள் என்றாலோ பாட்டு. அப்படி வில்லையும் பாட்டையும் வைத்து தங்களது மனங்களை கவர வருகிறார்கள் எங்களது வில்லு பாட்டு குழுவினர்.
நம் பள்ளியின் நிர்வாகத்திற்கும் வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் இன்று பிரிவு உபச்சார விழா காணவிருக்கும் அருட்சகோதரி ஆல்பி ஜான் மற்றும் அனுராதா ஆசிரியை அவர்களுக்கும் நமது வில்லிசை குழுவின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நம்முடைய தமிழர்கள் எதை செஞ்சாலும் கடவுளை வணங்கிட்டு தான் ஆரம்பிப்பாங்களாம். நாமளும் கடவுளை வணங்கிட்டு ஆரம்பிக்கலாமா? வந்த இறைவா உமை போற்ற வந்தோம், இறைவா உமை போற்ற வந்தோம், இறைவா உமை போற்ற வந்தோம். வில்லிசையால் உன் புகழை பாடிட, ஆமா பாடிட, ஆமா பாடிட. உயர்ந்தவனே உன்னை நாங்கள் போற்றினோம், ஆமா போற்றினோம், ஆமா போற்றினோம். உலகத்தையே கட்டி காக்கிற இறைவனை வணங்கியாச்சு. ஆமா வணங்கியாச்சு. இங்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்ல வேண்டாமா? ஓ சொல்லலாமே. வணக்கம் ஐயா, வணக்கம் ஐயா, வணக்கம் அம்மா, வணக்கம் அம்மா, வணக்கம் தந்தவர்க்கும் வணக்கம் அம்மா, இந்த வாய்ப்பை தந்தவர்க்கும் வணக்கம் அம்மா. இங்கு கூடியிருக்கும் சான்றோருக்கும் வணக்கம் அம்மா, இங்கு கூடியிருக்கும் சான்றோருக்கும் வணக்கம் அம்மா. வணக்கம் ஐயா, ஐயா வணக்கம் ஐயா, வணக்கம் அம்மா, அம்மா வணக்கம் அம்மா. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லியாச்சு. ஆமா சொல்லியாச்சு. அக்கா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்? இங்க நாம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? அதுவா, இன்னைக்கு நம்ம அல்வேனியா பள்ளியோட 56வது ஆண்டு விழாவில் வில்லு பாட்டு பாட வந்திருக்கிறோம். ஆமா, நாம எந்த தலைப்புல வில்லு பாட்டு பாட வந்திருக்கோம்? இந்த ஆண்டு விழாவில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது நர்சரி பள்ளி ஆசிரியர் அருட்சகோதரி ஆல்பி ஜான் அவர்களுக்கும் ஹிந்தி ஆசிரியையான அனுராதா அவர்களை பற்றியோ அவர்களின் அருமை பெருமைகளையோ வில்லு பாட்டா பாட வந்திருக்கிறோம். பாடிடலாமே, நல்லா பாடிடலாமே. வெள்ளினில் பாட, ஆமா வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் தமிழ் மகளே, தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வெள்ளினில் பாட, ஆமா வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் தமிழ் மகளே. அல்போன்சா யாருன்னு தெரியுமா? அவங்கள பத்தி சொல்றேன் கேளு. திருச்சூரு ஊருல என்பவரின் செல்ல மகளா, கேரளத்து நாட்டுல திருச்சூரு ஊருல ஜான் தெரசியா என்பவரின் செல்ல மகளாம். ஓ, கண்டுபிடிச்சோமே. அவங்க தான் நம்ம சிஸ்டர் ஆல்பி ஜான். சிஸ்டர் ஆல்பி ஜானுக்கு வச்ச இயற்பெயர் தான் அல்போன்சா. அப்படியா? அவங்க சிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பேரை ஆல்பி ஜான்னு மாத்திக்கிட்டாங்க. இப்ப புரிஞ்சுதா? மேலும் அவங்க 36 வருட இறைப்பணியோட கல்வி பணியையோ செய்து வந்தாங்க. இப்படி அவங்க தன்னோட வாழ்க்கைய இறைவனுக்கும் கல்விக்கும் அர்ப்பணிச்சாங்களாமா. ஆமா அர்ப்பணிச்சாங்க. இவங்க குணத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? சொல்லுங்களே, அதையும் கேட்போம். கருணையுள்ளம் கொண்டவரும் ஈந்துவக்கும் வள்ளலுமாய் மென்மையான உள்ளம் கொண்ட ஆல்பி ஜானே, சிஸ்டர் ஆல்பி ஜானே. கருணையுள்ளம் கொண்டவரும் ஈந்துவக்கும் வள்ளலுமாய் மென்மையான உள்ளம் கொண்ட ஆல்பி ஜானே, சிஸ்டர் ஆல்பி ஜானே. ஓ, அப்படியா? இவங்க இறைப்பணியும் கல்வி பணியும் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆமா சொன்னீங்க. இவங்க வேற எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பணியாற்றினாங்கன்னு தெரியுமா? சொல்லுங்களே கேட்போம். இவங்க நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல மட்டும் இல்லாம ஈரோடு, காங்கேயம், கரூர்ல ஆசிரியராகவோ
மதராகவும் ஹாஸ்டல் வார்டனாகவும் பணியாற்றினாங்களாம். இப்படியெல்லாம் கல்வி பணியாற்றின நம்ம சிஸ்டர் மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக கடவுளிடம் வேண்டியோ அதோட பல இறை வழிபாடு கூட்டத்திலேயோ கலந்துக்கிடுவாங்களாம். அவங்களோட ஆர்வமும் கூடவா. அப்படிப்பட்ட நம்ம சிஸ்டர் ஆசிரியர் பணியிலிருந்து இப்போ ஓய்வு பெற போறாங்க. அப்ப நாம எல்லாரும் சேர்ந்து வாழ்த்திடுவோமா? ரத்தோடு இன்முகம் காட்டி இனிதே தொடரட்டும் இப்பணி, இனிதே தொடரட்டும் இப்பணி, இனிதே தொடரட்டும். வாழிய 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 வாழி வாழியவே, வாழிய வாழியவே, உடல் நலத்தோடும் உற்சாகத்தோடும் வாழிய வாழியவே. ஆமா, வாழிய வாழியவே, நீங்க வாழிய வாழியவே, நீங்க வாழிய வாழியவே. ஆஹா, அருமை அருமை. நாம அடுத்து யாரை பத்தி பாட போறோமா? கேரளத்து பைங்கிலியும் நாட்டிய பேரொழியா நம் பள்ளி ஆசிரியர்களின் அம்மாயியா நம்ம அனுராதா ஆசிரியை பத்தி தான் போடு. வில்லினில் பாட, ஆமா வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் தமிழ் மகளே, தன்னலத்தோடு என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமா வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் தமிழ் மகளே. நம்ம பள்ளியில ஆசிரியர் பணியை மேற்கொண்ட ஹிந்தி ஆசிரியை தான் நம்ம அனுராதா ஆசிரியை அவர்கள். ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்பதற்கு இலக்கணமா 34 வருடமா நம்ம பள்ளியில கல்வி பணி ஆற்றி இருக்காங்க. என்ன 34 வருடமா? பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம்தான். ஆமா, அவங்க எங்க பிறந்தாங்கன்னு தெரியுமா? கேரளத்தை நாட்டுல பாலக்காட்டு ஊர்ல வடக்கந்தர கிராமத்துல பிறந்தாங்க. ஆமா பிறந்தாங்க. நாராயண நாயருக்கும் மீனாட்சி அம்மாவுக்கும் அழகிய குழந்தையா பிறந்தாங்க. ஆமா பிறந்தாங்க. கேரளத்தை நாட்டுல பாலக்காட்டு ஊர்ல வடக்கந்தர கிராமத்துல பிறந்தாங்க. ஆமா பிறந்தாங்க. நாராயண நாயருக்கும் மீனாட்சி அம்மாவுக்கும் அழகிய குழந்தையா பிறந்தாங்க. ஆமா பிறந்தாங்க. அப்புறம் இவங்களை பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களே. இவங்க அந்த காலத்திலேயே நிறைய பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சிருக்காங்களாம். அப்படி என்னென்ன படிப்பு படிச்சிருக்காங்க? ஹிந்தியிலோ ஆங்கிலத்திலோ முதுகலை பட்டம் பெற்றவங்களாம். அப்படியா? அவங்க எங்க படிச்சாங்க? அவங்க பிறந்த ஊரான பாலக்காட்டுல உள்ள மெர்சி காலேஜ்லயும் விக்டோரியா காலேஜ்லயும் தான் படிச்சிருக்காங்க. அது மட்டுமா, செந்தமிழோடு உறவாட பரதக்கலையை முறையா கற்றவரா. சரி, நம்ம அல்வேனியா பள்ளியில எப்ப பணிக்கு சேர்ந்தாங்க? அதுவா சொல்லுறேன் கேளு. 1987 வருடம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்களாம். ஓ, அதத்தான் 34 வருஷம்னு சொன்னீங்களா? ஆமா, 1986 வருடம் திரு சசி என்பவரை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். அவங்க ஒரு அழகான ஆண் குழந்தையோடு மகிழ்வான வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து வந்தாங்களாம். அவங்க கிட்ட 1 இல்ல 2 இல்ல பல நல்ல விஷயம் இருக்குதான். வஞ்சமில்லா மனதினராய் வழிந்தோடும் புன்னகையா கடவுள் பக்தி உள்ளவரா. வஞ்சமில்லா மனதினராய் வழிந்தோடும் புன்னகையாய் கடவுள் பக்தி உள்ளவரா. என இவங்க நல்ல பண்பை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சரி, இப்ப இவங்களோட பொழுதுபோக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? என்ன பொழுதுபோக்கா? ஆமா, அவங்க செடி கொடிகளை வளர்க்கிறது, பராமரிக்கிறது, அன்பு காட்டுறது, இது எல்லாம் தான் அவங்க பொழுதுபோக்கா. ஆமா, அப்படிப்பட்ட இவங்க பணி ஓய்வு பெற போறாங்க.
இவங்க இனி வரும் நாளிலும் நல்ல உடல் நலத்தோடும் அவங்க குடும்பத்தோடும் சிறப்பாய் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் வேண்டிக்கலாமா? ஓ வேண்டிக்கலாமே. வாழிய வாழிய வாழியவே நீங்க பல்லாண்டு காலம் வாழியவே. வாழிய வாழிய வாழியவே நீங்க பல்லாண்டு காலம் வாழியவே. நம் பள்ளியின் நிர்வாகத்திற்கும் வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நமது வில்லிசை குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோமா? நன்றியையா நன்றியையா நன்றியம்மா நன்றியம்மா நன்றியையா நன்றியையா நன்றியம்மா நன்றியம்மா என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். வாங்க இப்படி வாங்க. இந்தடா. அட அட அட, எவ்வளவு அருமையான வரிகள்! தங்களது இனிமையான குரல்கள் எங்களை மெய்சிலிர்க்க செய்தது. அத்தகைய அற்புதமான உணர்வை அளித்தமைக்கு நன்றிகள். Art has the power to transform, to illuminate, to educate, to inspire and to motivate. Now it's time to display the winners of the art and literary competition. The following are the prize winners of virtual art and literary competitions conducted during 2021-22. Lower KG, Rangoli, Ritika KA first, Mahima S second, Bavadarani U third. Tirukural recitation, Janani R first, Aradhana K second, Atrushta Vinith third. Fancy dress, Danya SM first, Janani R second and Seraphia third. Clay model, Atrushta Vinith first, Bavayalani K second, Sadhana M third. Bible verse recitation, Jenoline P first, Olive Sandiana second, Evangeline E third. Upper KG, Rangoli competition, Radhi Devi S first, Sanvika M second, Merlin Davio third. Tirukural recitation, Sanjana TM first, Lyriksha R second, Anushka A third. Fancy dress competition, Dhanvanti K first, Ridhanya S second, Madhurita N third. Clay model competition, Dhanvanti K first, Archana P second, Preeti Mondal third. Bible verse recitation, Bensi Brightly Y first, Abhinita Evangeline N second, Joanna K.A. third. Standard 1, 2, 3, Tamil handwriting, Daksha S first, Gladys Jeba Magdalene G second, Yashwati K.M. third. English handwriting, Rishma S first, Danshika C second, Sri Renuka D third. Vegetable carving, Stephanis Gabriela S first, Hasika P.S. second, Aina S third. Wealth out of waste, Karuna Priya V first, Janita Salit second, Yalini S third. Drawing, Janila Rose AJ first, Navina A second, Shafia Fatima S third. Sub-juniors, class 4 and 5, Tamil handwriting, Srinidhi S first, Kanishka A second, Rakshita Bhaskar M third. English handwriting, Dakshita S first, Sanjana Shri S second, Varshini Ram M third. Vegetable carving, Harini S first, Ashvika A second, Jania Jansi V third. Wealth out of waste, Mitra RK first, Sugita second, Aksa Mariam R third.
Drawing Charumita Kirti K first, Kesia John J second, Tanishka Shri B third. Juniors, standard 6 to 8, Tamil essay writing, Sangamitra S first, Keetana P second, Bhuvaneshwari RS third. English essay writing, Divyadharani B first, Ashlyn Sylvia K second, Mridula A third. Hindi essay writing, Harshita Shri B A first, Priscilla R G second, Agarshana SS third. Tamil poem writing, Tarunika A first, Ahalya R second, Subhaharini S third. English poem writing, Christina Roslyn first, Bavadarani S second, Sindhuja R third. Hindi poem writing, Joyce Rebecca C first, Vishalini B second, Saubarni P third. Drawing, Darshini B first, Harismita A second, Yoshika G third. Solo song, Hasini V first, Stefina E second, Arshida VG third. Solo dance classical, Anushka S first, Swastika J second, Aishwarya G third. Solo dance freestyle, Ananya M first, Kritvika Chakrabarti second, Rudanya S third. Seniors, 9th and 10th, Tamil elocution, Jivika S first, Prasita V.R. second, Varshni S third. Tamil essay writing, Sriniti R first, Charu Niveda P.S. second, Diksha V third. Tamil poem writing, Akshaya Priyanka K first, Miridubhashini N second, Anushri M third. English elocution, Ashwita K first, Srinita SS second, Viveka C and Harika Parvin F third. English essay writing, Anushya M first, Ulasa R second, Bhanupriya R M third. Poem writing, Ashwini R first, Kritika S second, Shri Darshana R S third. Hindi essay writing, Nandita S first, Dikshita S second. Hindi poem writing, Neka S first, Monica Shri BG second. Drawing, Neha Sharik first, Sadhana Shri CM second, Pranavya R S third. Face painting, Divya Shri K first, Nayandini Shri second, Amira Rosina A third. Super seniors 11th and 12th, English essay writing, Anushri V first, Niveda A second, Aarti E third. Tamil essay writing, Nandita Shri GB first, Sharmila V second, Kavya S third. Hindi essay writing, Harini K first, Harini R second, Darshini VV third. Mono act, Divya KB first, Dhyanilila T second, Neetu R third. Mimicry, Neetu R first, Alagu Meenakshi R second. Instrumental music, Shivani R first, Anya Sharon Mabel L second, Reshma N third. Hairstyle designing, Shrija S first, Afrin I second, Kavyashri K third. Face painting, Dhyananila T first, Pradiksha SV second, Priyadarshini R third. Science project, Madhumitra R first, Taranya S second, Sanjana K third. Alvernia Public School Art and Literary Competition. Storytelling, DIU first, Laura Maria Paul second, Rhymes, Sharon D first, Yamina Grace SN second, Savitri D third. Fancy dress, Litiksha P first, Rafna Fatima second, Yaksha Sri third. Elocution, Darshana R first, Kirubashini S second, Catherine Rona R third. English handwriting, Shivani Rajeshwari PK first, Catherine Rona second, Yuvashri M third. Drawing, Riya Sharil K first, Kirubashini S second, Shivani Rajeshwari PK third. Craft, Jenny Irene Deepak C first, Diksha Pramod P second, Krubashini S third. Memory master, Jenny Irene Deepak C first, Krubashini S second, Darshana R third. Grade 3 to 5. Elocution, Pavitra BC first, Diyashri G second, Dakshana B N third. English handwriting, Rudanya K first, Avantika S second, Tanya C third. Drawing, Mahashri K first, Sanjana K second, Tanya C third. Craft, Ashwiga C first, Nandana SS second, Avantika S third. Connections, group name.
Following are the students securing the first place: Ridhanya K, Ritvika VG, Mahashri K, Nandana SS, Avantika A. Group B. Following are the students securing the second position: Dakshana BN, Lakshana M, Tanya C, Diyashri C, Sanjana K. Debate Team B. Following are the students securing the first place: Prananya MS, Nandana SS, Tanya C, Mahashri K, Sanjana K, Akshara A, Dakshana BN, Avantika A. Congratulations, winners. Life is a dance from one state to another. To dance is to be yourself and to be more powerful. Now I call upon our graceful dancers on stage. வந்திருக்கிற இடம் சூப்பர், பட்டே கலப்பலாம். करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? எப்படி ஆஃப் பண்ண போறேன்? Dinesha, Ariano, she's very loving. நான் குத்தி கொடுக்கணும்
Fantabulous. That was truly a visual treat for us. Thank you, rock and roll team. Sports and arts do not build the character, but they reveal it. Let's accolade the champions of various sports events. Alvernia Intramural Virtual Sports Competition, Balloon Tapping, Jenoline P. first, Pranavi S. second, Isai Venba V.S. third. Grabbing the cup, Advitka V.M. first, Disha J. second, Niranjana Shri S.S. third. Balloon Blasting, Madhula B. first, Satvika D. second, Tanushri P. third. Aiming the target, Sanvika M. first, Nandita T. M. second, Anushka A. third. Single leg hopping, Ashra S. first, Adya S. second, Nihara M. third. Balloon tapping, Shrima S. first, Pratiksha A. S. second, Kritika Shri S. A. third. Star jump, Danishka C. first, Sri Sai Harshita V. second, Butlin Alfreda A. third. Book balancing, Ovia V. first, Yashika R. second, Saubarani S. third. Tapping on the wall, Sivananda S.S. first, Arshita K. second, Jivika S. third. Ball around the hip, Danya Shrivi and Swati M. first, Mahalakshmi S. and Srinidhi K. second, Grace Christina J. and Kanika MP third. The floor is lava. Sivabhuvana PD first, Mitra RK second, Deepika PS third. Ball around the neck, Cynthia Thomas first, Jocelyn Trinita D. second, Sri Varshini U. third. Gangroo jump, Danya Shri M. first, Midusha P. second, Lakshana Shri P. third. Figure of 8, Sanjita S. first, Jania Jensi second, Swastika T. third. Skipping, Navya A. first, Ashita N. second, Mahasweta G. third. Jump and toe touch, Tishaini K.V. first, Tanushka K. second, Harini S. third. Plank, Anuna Alice D. first, Ansi MB second, Swastika J. third. Single leg balancing, Hanima M. first, Darshini A. second, Pratiksha A. M. third. Bottle flipping, Aruna P. first, Hiba R. second, Vaishali M. third. Plank roll and twist, Sanjana S. first, Bala Vigarnika M. second, Harini V. third. Seniors, 100 meters running, Hema Lekha R. first, Nitya S. second, Smita K. third. Shot put, Pooja TT first, Prasita VR second, Asma A. third. Following students secure the individual championship, Hema Lekha R. and Pooja TT. Super seniors, 100 meters running, Anthea Daisy Evangeline J. first, Jerry Sweta S. second, Abhinaya K. third. Shot put, Anthea Daisy Evangeline first, Devadarshini T. second and Sanjana K. third. Individual championship is secured by Anthea Daisy Evangeline. 9th Tamil Nadu State Junior Rollball Championship held at Dindikal 2021-22 under 17 years category. Following are the students won the first place. Neha Sharik 10B, Smita K 10D, Sibisha 9A. In the state level ranking tennis tournament organized by Levo Sports, Janani Priya of Standard 5 was a semi-finalist, and St. Alfonsa Feast competition held at Seraphic Province conducted by Alfonsa Garden students in Kerala and Tamil Nadu. Digital poster, first prize was secured by our student Delna D of class 11D. Alvernia Public School Intramural Sports Live Competition, Shuttle Run, Sharon D. first, Litiksha second, Tansia C. third. Softball throw, Litiksha P. first, Sharon D. second, Tansia C. third. Shuttle run, Tangaradhika K. first, Savitri D. second, Yamina Grace S.N. third. Softball throw, Yamina Grace S.N. first, Savitri D. second, Tangaradhika K. third. Softball throw, Riya Shari K. first, Jenny Irene Deepak C. second, Darshana R. third. Shuttle run, Jenny Irene Deepak C. first, Diksha Pramod P. second, Darshana R. third. Balloon tapping, Yuvashri M. first, Shivani Rajeshwari PK second, Kribashini S. third. 50 meters run, Shivani Rajeshwari PK first, Kribashini S. second, Yuvashri M. third. 100 meters running, Lakshana M. first, Tanya C. second, Ashvika C. and Satvika VG third. Star jump,
Satvika VG first, Dakshina BN second, Ridhanya K third. Balloon blasting, Pavitra BC first. 100 meters running, Pavitra BC second. And a state level Karate tournament held on 5th December 2021 at Kalaignar Karunanidhi Institute of Technology. Our student TM Sara under 14 black belt category individual kata secured the third place with a bronze medal. Again, TM Safa under 10 years individual kata secured with a second place with a silver medal. Vismaya R under 17 category individual kata secured the second place with a silver medal. G Toko Kai Karate Do India Open Individual Invitational Karate Championship 2022. Ilakya K of class 12D secured the second place in individual kumte and third place in girls open kumte. Junior State Basketball Championship under 18 divisional level held at Virudhunagar on October 2021. The following are the players won the second place: Sugarshini, Gomadi Chitra, Chaitanya, Persia Jabaseelan P, Devamitra. Junior State Basketball Championship under 18 held at SRM University, Chennai on October 2021. The following players represented Coimbatore team and won the first place: Satya, Amritavarshini, Haritra, Kavya, Anthea Daisy Evangeline J, Nitika. Tamil Nadu Senior State Basketball Championship 2021 held at Coimbatore YWCA ground. The following are the players won the second place: Sugarshini J, Haritra, Gomadi Chitra, Abhinaya, Persia, Devamitra KG, Chaitanya, Christina Joyce, Sanjana K, Srinidhi J, Rajakirtana TK, Anthea Daisy Evangeline J. Congratulations to all the prize winners. Thank you. Greener. Stop. No, miss, they have off. All the world's a stage. All the men and women are players. Well, with this Shakespeare's quote, let's have a variation. Let our heart and mind enter into the drama of life. Here we have our performers to enact a meaningful play. In the beautiful city of Venice, there lived a wealthy merchant called Antonio. Hey, Antonio. Basilio, it has been so long. How was the preparation for the wedding going on? Sir, I pay the debt tomorrow. I promise. A deal is a deal. A promise is a promise. You promise to pay the money by today. If you fail to pay up, you gave your word to give your shop to me. You didn't pay the money, so your shop is mine. My loan is only 50 decades, but my shop is way more expensive than that. You should have thought of that before pledging your shop to me. Now, get out of my way. Shylock, wait.
Here's the 50 ducats that Mersanio owes you. No, why should I take your money? Mersanio was supposed to pay up by today. And today is not over, Shylock. It's still hour before sundown. So here's the money. Leave the shop alone, or else I shall complain about you to the court. Thank you so much, Antonio. I shall certainly pay you back tomorrow. I promise. I'm sure that Mersanio. Antonio, you are something that evil Shylock must hate you. Forget about him. Tell me how your wedding preparations going on? All right. They are going good. Thank you. Is there any problem, Bassanio? No, everything is fine. You and I are friends. Tell me what's wrong. I was expecting some money this week, but it won't come for the next 5 months at least. And I already made purchases that I have to pay up for. How much? 3,000 ducats. That's a lot of money. I know. I had purchased a ring for Portia, and we wanted to have a feast for 500 poor and offer them gifts for our wedding. But now I don't know what to do. That is so noble, Bassanio. I would have gladly lent you the money. But even I do not have 3,000 ducats at this moment. But my ships will return in 3 months, and I shall have thousands of ducats then. By then, it will be too late. The wedding is next week. I might have an idea. Come with me. Antonio, had he not interfered, I would have got a shop worth 500 ducats for 50 ducats. Always meddling in my affairs. You will pay, Antonio. Someday you will pay. Shylock? No, Antonio. I won't let you take money from Shylock. You know what a cheat he is? It's just a matter of 3 months, Bassanio. Once all my ships are back, I shall be able to repay the 3,000 ducats easily. Shylock? Antonio? I need some money. You? You who goes about donating money to ruin my business. You need money? You are unfair, Shylock, and you know it. I need 3,000 ducats. 3,000 ducats? This is my chance to ruin Antonio and get back him for all the time he has insulted me and spoiled my plans. Fine, I shall give you the money at no interest. But if you cannot repay the entire amount within 3 months, everything that belongs to you shall become mine. Deal? Deal. This is downright cheating, Shylock. Antonio, let's go. Don't worry, Bassanio. My ships will be back in 3 months. They have already started from Africa. We have nothing to worry about. You need the money now, my friend. Fine, I agree. Bassanio was worried about Antonio. He knew Shylock could not be trusted, but Antonio was confident. Shylock gave him the 3,000 ducats, and Bassanio could now go ahead with his plans for his wedding. Bassanio was getting married to a beautiful, wise and intelligent maiden called Portia. He gave Portia the beautiful ring he wanted her to have. And together, Bassanio and Portia shared their wealth with the poor. They hosted a feast for them and gave them gifts of charity. Thank you, Antonio.
of this would have been possible without you. Come on, Bassanio. How could I not help you in such a noble celebration of a wedding? No, really, Portia. Antonio risked everything that he has with that evil Shylock just to get us 3,000 ducats for the wedding. What? And you let him do it, Bassanio? Don't worry, both of you. Once my ships return from sea, I shall have plenty of money. Months rolled by. Bassanio and Portia were very happy together, and Antonio was like family to them. Soon it was time for Antonio to return Shylock's money. Master, there is a message from the court for you. What in the world? What is it? Well, Shylock has asked me to appear in the court tomorrow, where I shall be tried for not returning his money. Is it time already? I'm sure we have at least 10 days before the date of returning the money. Forgive me, Master, but might I say something? Certainly, Rebus. What is it? Sir, Lord Shylock has been known to change dates in his contracts. He might have changed the date from 18 to 8. What? Wait, you cannot arrest him like that. He has to appear in the court tomorrow, and Lord Shylock Thunders wants him arrested so that he does not run away. Antonio. Oh, what happened? There was a storm in the sea? Antonio's ships? Yes, the ships. But Shylock will not wait another day. And with this message, my friend is doomed. No, I will not let Antonio come to any harm. Go to him, Bassanio, and do not tell him about the storm. Say nothing. It's time that Shylock is taught a lesson. The next day, Antonio was brought to the court before the magistrate. Gentlemen, what do we have here? Lord Shylock Thunders, this is Antonio Vasilis. Let the proceedings begin. Well, the case is quite simple, Your Honor. Antonio owes me 3,000 ducats at that time that I lent the money to him. He promised me that if he didn't return the money by today, everything that belongs to him will become mine. He has cheated on the date of the contract, sir. Quiet, Mr. Thunders. Would you please show me the contract? Here it is, Your Honor. But surely, Mr. Thunders, Mr. Antonio's property is worth much more than 3,000 ducats. Why don't you just take some of it that covers the amount? I'm sorry, sir. Antonio himself has signed the contract. A deal is a deal, a promise is a promise. Mr. Antonio, how could you even sign such a preposterous deal? Mr. Thunders, reconsider. This is inhuman. Mr. Shylock Thunder is right, Your Honor. Mr. Antonio must honor the contract he himself signed. Mr. Thunders, as per the contract, if Mr. Antonio does not pay the required amount today, everything that belongs to him will become yours, right? That is right. And you do not wish to reconsider? Not at all. A deal is a deal, a promise is a promise. Very well, Your Honor. With that, all of Mr. Antonio's losses at sea shall become Mr. Thunder's and shall be borne by him. Losses at sea? Yes. See for yourself, this arrived last evening. There has been a huge storm on the coast of Mediterranean Sea, from where his ships were to arrive. You will have to bear for the losses, which might to be the tune of 20,000 ducats. Of course, not never. When you say you shall own everything that belongs to Mr. Antonio, in all fairness, it also means all the profit, property, and
return the losses that belongs to Mr. Antonio. This is cheating, Your Honor. A deal is a deal. A promise is a promise. The lawyer is right. You will have to bear all of Mr. Antonio's losses. I forgive him for 3,000 ducats. I do not want my money back or the contract. Enough, Mr. Thunders. Your behavior proves that you deliberately indulged in a contract, which you knew to be unfair. This puts a serious question mark on your honesty and integrity. Therefore, this court bars you from entering into any further contract till all your dealings are thoroughly investigated. Take him away, officers. All my ships lost at sea? There was a storm in the sea. Just come home with me, Antonio. You need some rest. Antonio was so saddened to hear of his ships lost at sea. Bassanio took him home. I have lost all my ships. Yes, I'm afraid. Why are you laughing? Give me a minute, Antonio. Bassanio, there was a lawyer who came to the court to defend me. You want to meet him? Here she is. Portia, that was you? I was sorry about your loss. What is wrong with two of you? Why are you laughing? I lost all my ships. No, you did not lose anything. A terrible storm struck at the coast of Mediterranean Sea at 15 hours. This is only the half of the message. The other half is here. But do not worry, Antonio, sir. We got out of the area at 10 hours, much before the storm arrived. All your ships and goods are safe. Your ships will arrive in Venice by the 20th of this month. We showed only half the message to Shylock. The magistrate too wanted to teach Shylock a lesson. So he said nothing when I showed Shylock only page 1 of the message. Never again will Shylock dare to say a deal is a deal, a promise is a promise. Portia, my friend Bassanio is a lucky man to have married a wise, intelligent, brave and righteous woman like you. Thank you. Wow, what an act! These actors feasted a rocking performance. Yes, everyone have made us proud by their dramatic skills. Thank you. Dance, along with music, has always dynamically expressed the spirit and personality of every culture. Modern dance is a part of global language and its roots run deep and wide. Our trendy twisters are here to set the stage on fire with their energetic jingling steps, music, and mesmerizing actions. సరి నీద పరిద పమగరి మాగ సనిసా മയിലായി പറന്നുവാ മഴവില്ലു തോൽക്കുമെന്നഴകേ കനിവായി പൊഴിഞ്ഞു താ മണിപ്പേലിയൊന്നു നീ
सनन जाए रचिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में करबे की रात पिया करके मेरा जिया कहते ना आज तू है मेरे संग ढोल वागे 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 रे ढोल वागे 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 रे पियामा वागे वागे ढोल वागे रे पियामा वागे वागे ढोल वागे रे ढोली ना ढोल हैया मामा के वागे ढोली ना ढोल हैया मामा के वागे ढोली ना खेलने क्यों न जाए तू होरी रे रसिया खेलने क्यों न जाए तू होरी रे रसिया मुझे है जोए सारी भुइया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया दुल्हनिया पे तेरी मलू गुलाल रंग बता बुलू या लाल पैर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के दिखे झुमके लगा दे चार झुमके छोरे नाचे जमके दिन दहाड़े विंडो और चुपके ताड़े हम देखे आके फाड़े अरे 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 तुझ में टिकी है मेरी नोटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे मेरी दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे मेरी दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे मेरी दुल्हनिया बदरी की दुल्हनिया வெயிட் பண்ணுடி Your sizzling feet made us spellbound. Thank you. Sometimes you'll never know the value of a moment until it becomes a memory. Hope this occasion will be remembered and cherished forever. Gracie, Shukriya, and thank you. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Over to our school pupil leader, Ashley K. Anthony, with her hearts of gratitude to propose the vote of thanks. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his love endures forever. Good afternoon to one and all present here. I'm Ashley Cantony, standing before you all to propose the vote of thanks, to express my gratitude to all the helping hands who made this ceremony a grand and a colorful one. On the outset, I offer my heartfelt gratitude to God Almighty for his abundant blessings for the success of our function. Beginnings can never be endings, just as endings can never be beginnings. A sense of expectation accompanied by a feeling of job well done transforms the mundane into spectacular. I thank our Honorable Chief Guest, Reverend Father Joseph Puttur, and also I thank our special guest, Reverend Father Bastin Pulandanikal. Dear Father, you have spared a few precious hours to be with us at our function and cheered us by your thought-provoking address and advice to us, the budding youngsters. Thank you, dear Father. On behalf of my school, I extend my heartfelt thanks to our correspondent, Reverend Sister Chrisette and Sister Flory Joseph, who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. To
Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future endeavors. Thank you, sisters. I would like to express my deep sense of gratitude to our beloved principal sister, Minnie George. My dear sister, as St. Paul says, the fruit of spirit is love, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. You have truly bore all these fruits. Apart from inculcating spiritual values, those who have interacted with you, you have also inspired and planted in them the seeds of secular leadership qualities and responsibility that today's world stands in need of great men. It is said their thoughts and actions have left footprints that you too have left behind. Your inspiring life and the principle for which you sacrificed and lived will make you ever remembered, like as the psalmist said, planted in the house of the Lord will flourish, still bearing fruit in old age. They will stay fresh and green. Thank you, sister. I would also like to thank other guests of honor of today's program for gracing the occasion with all your presence and being in a part of our happiness. Thank you all. Further, at this moment, I would like to express my deep sense of gratitude to our senior most staff, Sister Alfie John, and to Miss Anuradha, who submitted the lion's share of life in shaping and molding the minds of younger generation. Thank you, dear teachers. We, the students of Alvernia, are grateful to all our teachers. We are greatly indebted to them. They were very much devoted and committed to train the children in dancing, singing, and acting. They put their soul and energy to train us toward this, making a day a pompous one. They are our caretakers, guardians, and God-given counselors. Without them, we would have done anything. We thank you deeply from our heart, teachers. I am greatly obliged to all the non-teaching staff who supplied all our materials in need without any hesitation. I thank all the students, the blooming stars, who worked earnestly for many days and many hours, impeccably obeying the words of teachers. Thank you all, my dear friends. I sincerely thank the people who put their physical efforts to arrange the stage, persons who worked strenuously in arranging the sound and light, seating arrangement, and all other arts. I thank each and everybody who helped us immensely in many ways and enabled us to conduct this program a glorious one. May the Almighty shower His infinite blessings on you all, so that in the mission of life you set up for yourself, may the name of the Lord be praised, may the kingdom of love come. Once again, I thank all those who are present here. Thank you. Thank you, dear, for your words of gratitude. Trigger the patriotism and kindle the love for the country by paying due respect to our motherland. May I request you all to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Moments become memories, and Alvernia are confident that all of you would have been enthralled by our stellar performance. We bid adieu with the affirmation that today's success is the beginning of tomorrow's achievement. Thank you all.